Taking out a big procession of palanquin, so-called shoes in it, of Sri Gyanadeva, and thousands of people singing praise. Just give it. Who can జై tell మాతా that చేయండి. Gyanadeva had జూమ్ told ఆపరేట్ you? చేసేవాళ్ళు మొదటి నుంచి చేయండి. Today we have decided Thank you. to Thank have you, a Hamsa in Germany. We have never yet paid much attention to this center of Hamsa, which is, I think, very important for the Western world rather than for the Indian or the Eastern. The reason is, at the Hamsa chakra, part of the Ida and Pigila come out and manifest. Means the expression of Ida Pigala is given through the Hamsa chakra. So this Hamsa chakra is the one that as if has not gone up to the Agya, but is holding on certain threads or certain parts of the Ida and Pigala, and they start flowing through your nose, expressing through your eyes, from your mouth and from your forehead. So you know that Vishuddhi chakra has got 16 petals which look after the eyes, nose, throat, tongue, teeth. But the expression part of it comes through the Hamsa chakra of all these. So, it's a very, very important thing in a Western mind to understand Hamsa chakra. There's a beautiful couplet about this in Sanskrit. Hamsa shvetaha pakaha shvetaha ko vedo hansavakayo nilakshira viveketu Hamsa pakaha pakaha, meaning the crane and the swan both are white. And what makes the difference between the two? If you mix the water and the milk together, the Hamsa will just suck in the milk. So it can discriminate between the water and the milk. While the baka means the crane cannot. It's a very significant thing for Sahaja Yogis to understand. Discretion is to be understood very deeply within ourselves, and how we develop discretion is very important in Sahaja Yoga. But before we go to that, let us see how this discretion plays a part very much in the manifestation of our expressions outside. But before we go to that, let us see how this discretion plays a part very much in the manifestation of our expressions outside. We are the people in the West who always try to express ourselves outside.
it's very important how you look. It's very important where you look, what you look, what you see. It's very important that your appearance should be good. Very particular, they spend lots of time in improving their appearances. This is the minimum. Then they have a method by which we call the medias. The country speaks or manifests through the medias, and the medias have to have a training. Every country has its specialty, one better than the other. And when you see all of them, you find they lack discretion completely. Also, in our speech, in our expression of literature, expression of poetry, expression of our relationships with others, any kind of expression requires discretion, which is a deep-seated knowledge or wisdom. If in the West people were not so much outside, they would have been much better off, I think. If, supposing in England, people don't become punks, then others will laugh at them. And they'll think that this man has no money to become a punk. So kind of a fashion that sets in a society of that kind, which has no discretion and which is very outward. Fashions won't work out in countries where they are deeply rooted into traditions and into proper understanding of life. Of course, the countries which have been very ancient have been traditionally trying to improve themselves with error and trial methods, have developed much better discretion, much better understanding. But the countries which are not gone through all that ordeal, have not worked out, have not gone through that discipline, lack in discretion. And that's why many of the people, though they are of very deep seeking, have gone astray. If they had discretion, they would not have gone astray, they would not have gone to wrong places, but the discretion was missing. So, it comes to the discretion how to use your Ida Nadi and Pingaladi. And discretion to understand what is good and what is bad. Now let us see the Ida Nadi. Ida Nadi is very important because the discretion in this can only come through traditional understanding. Ida Nadi starts from the Ganesha's point, Muladhara. So first we miss the biggest support, the biggest help, the biggest nourishment of holiness and auspiciousness at Muladhara, if we have no discretion. We always take the thing which is detrimental to our growth and also which may destroy us, not only us but the whole country. We like people who are destructive when there is no discretion. Discretion means that you must choose the things which are good for you, which are benevolent to you, which are good for the collective, which are good for your asset. On the contrary, the people who have no discretion fall into the traps of wrong type of people, like say Freud.
To an Indian tribe, nobody can believe that you can go into such a nonsensical idea. But people accepted Freud more than they could accept Christ. Because the discretion was completely missed. If they had that traditional discretion in them, they would have been saved. That traditional discretion is the thing that comes through Irana. Now that's what the people call it as conditioning. And they say that conditioning is very bad. And people should not take to conditioning. And one should be free from conditioning, which is absolutely a wrong idea. In that also there has to be discretion. What conditioning is good and what is not good has to be taken. Now, because there is no discretion about conditioning also, outright discarding all traditions, all that is coming to us through our experiences of our forefathers, everything is discarded. The history is discarded. And we say, oh no, we are beyond it. We feel free. Like I was surprised yesterday in the plane, somebody told me, I feel very free when I have no clothes upon myself. If the clothes can imprison you, then what happens to the real prisons? What will they be for you? But that sort of a funny idea comes into the head of people, and they think that we can justify all the stupidity that we follow because we lack discretion. Intelligence cannot give you discretion. It cannot give you discretion as far as the conditioning is concerned. For a Sahaja Yogi, it is important to understand how you develop your discretion. Yesterday only I gave a very beautiful talk to the ladies of Paris, or I should say ladies of France, regarding the discretion of women. The discretion of the Ida Nadi is intuition. If you develop that discretion within you through your meditative powers, you develop intuition. And intuition is nothing but is the help of the ganas which are surrounding you. If you learn to take help from the ganas, you can become very intuitive, and without much intelligence of yours, you can say the right thing. The whole of Sahaja Yoga, I would say 50% at least out of that is based on intuition. For that you have to develop a proper sense of Sri Ganesh. Sri Ganesh in its right sense you have to understand. From there starts, because he is Ganapati, he is the one who is the master, is the chief of all the ganas. So the ganas give you the intuition. For example, say I have to go somewhere, and then what I say is that no, I won't be able to go there tomorrow, and I won't go somehow. And people think, Mother, how do you know? I know, because the ganas are there, and what they say is the truth. They know all about it. Or anything I say about someone comes true. So they start asking me, how is it, Mother, you have come to know about it? I live on intuition. Like I have to catch a plane, I know by intuition what's going to happen. This part has to develop by worshipping Sri Ganesh. So imagine Sri Ganesha also rules a part of the Hamsa chakra. So when we say Ham and Sa, these two are actually the Bija mantras of the Agya. But when the Agya touches the Hamsa, it starts here. That's why at the base, at the root of it is the Hamsa. And here the Ham
Ham means I am. If you are discreet, you will not take to fashions. You will not take to stupid ideas. You have your own personality. You are a Saj Yogi. You don't listen to people who are non-Saj Yogis. That is the hum part. I am. Not the ego part, but the hum to understand that I am a yogi and I know so many things which normally people don't know, and so I have nothing to do with them. I have not to take any lessons from them. They are not to teach me anything. There is nothing that they know. I know much more. To be aware of yourself is hum. So that comes from the right side, I would say. The discretion of right side is hum, and the discretion of left side is sa. Sa means you. Means you are the one. In your case, you know who is the you. But for every human being, you is the divine. You are the one. This comes from the left side is sa. So the word Hamsa is made of two types of discretion, where to see I am and where to see you are. On these two balances, as they have shown here beautifully, the moon and the sun. In the center is the cross, which gives you the balance, which gives you the dharma. How all these things are connected, one after another, layers after layers, you can see how dharma is connected with discretion. Now, there are people who are suddenly enticed by some sort of a ritual. For example, I have seen some Saj Yogis. They come to the puja and they are giving bandhan to them, like mad. On the way they'll go, they'll give bandhan. Anywhere they go bandhan, like mad. That's just conditioning. That's not discretion. That's not Sajo. It is to be seen, is it to be given bandhan or not? In the presence of mother, there is bandhan. What is there to give bandhan to yourself? But people, when I am talking, are giving bandhan, raising their kudai. They are all mad people, I think. In the same way, there are people. Yesterday I heard there's one kind of a music record is played everywhere in the ashrams, because they can all jump like on a camel. It's a music for the camels, you see. Now, this record everybody appreciates. Why? Because they can jump like a camel. Once you start jumping like a camel, human beings can't give up. They form habits. So they like that particular music. They'll go on jumping like a camel because now they have become camels, they have to behave like camels. Now there's some music which is like a horse, like the trot, maybe gallop, anything. Now once they listen to it, suddenly they start following that rhythm. Now they become the horse, which is galloping. Now if the horse is galloping, they become horses and they only like that galloping music. So on and so forth. Could be a donkey, could be anything. We are not animals, we are human beings. And we are we are Sajogis. We are not dominated by any particular type of rhythm or particular type of music. Every variety we can appreciate and understand as long as it is dharmic, as long as it is balancing, as long as it is auspicious and holy. So you can see on the Hamsa how many things are judged. I think the whole of Sahaja Yoga stands
on the balance of Hamsa. There are people who are very astute, means very honest. But this honesty can go into a ridiculous limit. Or else there are people who are very hardworking. This can also go to the ridiculous limit. So these qualities which are supposed to be good cannot be righteous. The righteousness is discretion. Glorified. If you have discretion, then you glorify that discretion into righteousness. Like we can say now, Christ, we can take Christ. Christ was such a discretion. When Mary Magdalene was told, he had nothing to do with prostitutes, it's nothing to do at all, no relationship. But he could see in discretion that these people had no business to stone her. He stood up there in his own courage. And he said that those who are not committed any sin can throw the stone at me. This is the power of his discretion, that people just felt that discretion within themselves, and they felt that in discretion this man is a holy man and we cannot throw stones at him. If you are discreet as Sir Yogi is, you will make others discreet also. Others will have to be discreet and to understand. And this Nirakshira Vivek is the differentiation between the water and the milk, the bad and the good can come to you if you develop that discretion. In Sahaja Yoga, at every stage, you will find people falter also with the right side in discretion. And the right side in discretion comes from the ego manifestation of people. This ego is, as I said, is hum. This ego doesn't work when it has to work. For example, I find some people went for a marriage in the church. Of course, that's wrong for Sir Yogis. We don't believe in any human religions, you know that. Alright, we went to the church as well. But they sent a lady to London to buy Laura Ashley dresses. To buy, and I think also maybe some men must be wearing tail coats to do the wedding. Where is that ego lost? That ego that you are a surgeon was completely lost. But I think they all went for hairdressing, all kinds of things they did, and they all wanted to go there as old Christians walking to the church next to the graves of stupid bishops. It's not only here. India is much worse. As far as religion is concerned, the left side, they are very, very conditioned people. And there they fail to understand what is discretion. For example, we had Gyanadeva. He was such a great incarnation, and he didn't even have shoes on his feet. And these days they are taking out a big procession of palanquin, so-called shoes in it, of Sri Gyanadeva. And thousands of people singing praise. Just here. Who can tell them that Gyanadeva had no shoes? What shoes are you carrying in the palanquin?
And whichever village they go, or whatever city they go, they are fed with sumptuous food. Everybody falls at their feet. The saints have come with a palanquin and the shoes never belong to Gyanadeva elect. So this madness goes on. Now you see all these things happening around you. In every country, in every religion, in every stupid area, you see all this happening. But you just join hands. You become one with it. And then it becomes so difficult to understand what has happened. Now this ego. శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనము 1988లో హంసా చక్ర పూజ గురించి. హంసా చక్ర పూజ జరిగిందండి, జర్మనీలో జరిగింది. ఆ పూజలో హంసా చక్ర గురించి వివరిస్తూ మనకి ప్రవచనాన్ని ఇచ్చారండి. మన హంసా చక్ర ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారంటే శ్రీ మాతాజీ గారు, మన బ్రుకుటి అని అంటాం చూడండి, మన రెండు కనుబొమ్మల మధ్యన ఉండే ప్రాంతము, ఆ ప్రాంతంలో మనకి హంసా చక్ర ఉంది అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. ఈ హంసా చక్రానికి మనము సరైన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వము జనరల్ గా, కానీ ఈ హంసా చక్ర అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది అని అంటున్నారు. ఇలా క్లుప్తంగా మనము ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈ హంసా చక్రాలో ఇడా పింగళ నాడుల యొక్క కొద్ది భాగము అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మన కుండలిని మాత థ్రెడ్స్ రూపంలో ఉంటుంది కదా, అలా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఈ హంసా చక్ర ద్వారా పైకి వస్తాయి. ఈ ఇడా పింగళ నాడుల యొక్క స్వభావము హంసా చక్ర ద్వారా వ్యక్తీకరించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే హంసా చక్రము నుండి ఆ యొక్క థ్రెడ్స్ మీ ముక్కుకి వచ్చి ప్రసరించి నోరు, కళ్ళు మరియు నుదురు పార్ట్స్ ద్వారా వాటి యొక్క స్వభావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. విశుద్ధి చక్రము 16 రేకులను కలిగి ఉండి మీ యొక్క ముక్కు, చెవి, నాలుక, పండ్లు ఇలాంటి పార్ట్స్ యొక్క బాగోగులను చూసుకుంటుంది. కానీ వీటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ పార్ట్ అనేది హంస చక్ర చూసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. హంస మరియు కొంగ క్రేన్ అంటారు కదండి, కొంగ యొక్క డిఫరెన్స్ ను కూడా క్లియర్ గా చెప్పారు. హంస పాలని నీళ్ళని కలిపి పెడితే అది చాలా పాలు నీళ్ళలాగా కలిసి ఉండండి అని అంటారండి. అలాంటి వాటిని కూడా హంసకు ఒక గుణం ఉంది. అలా కలిపి పెట్టిన దాంట్లో పాలను మాత్రము తాగి నీళ్ళను వదిలేసే స్వభావము, ఆ ఒక్క విచక్షణ అనేది హంస కలిగి ఉంటుంది. అదే కొంగ ఒకేలాగా ఉన్నా కానీ, హంసలాగా కనపడుతున్నా కానీ కొంగ ఆ పనిని చెయ్యలేదు, కొంగకు ఆ విచక్షణ లేదు అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. సహజ యోగులు ఈ డిస్క్రిషన్ అంటారండి ఇంగ్లీష్ లో విచక్షణ అని. ఈ డిస్క్రిషన్ ని కలిగి ఉండడము అనేది చాలా ముఖ్యం. విచక్షణ అనే దానిని చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకొని మనము దానిని ఎలా నేర్చుకోగలుగుతాము అనేది సహజ యోగాలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటగా మనము మన విచక్షణ అనేది మన హావభావాల వ్యక్తీకరణలో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము అని చెప్పి అన్నారు. మన దేశం యొక్క విచక్షణ, మన భాషా విధానము, మనం ఎలా మాట్లాడతాం భాష పెద్దవాళ్ళతో కానీ ఇతరులతో కానీ, మన యొక్క భాష యొక్క పటుత్వము, దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది అనే దానిపైన గ్రంథాల ద్వారా, కావ్యాల ద్వారా, మన యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాల ద్వారా వ్యక్తీకరింపబడుతుంది. మరియు ఈ విచక్షణ సద్వివేక బుద్ధిని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మంచి ఆచార వ్యవహారాలు కలిగిన దేశాలలో ఫ్యాషన్స్ వర్క్ కావు అని చెప్తున్నారు. మనం మన ఇడా పింగళ నాడుల విచక్షణను కలిగి ఉండాలి అని అంటున్నారు.
అంటే మన ఇడానాడికి విచక్షణ ఉంటుంది, మన పింగళ నాడికి కూడా విచక్షణ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క విచక్షణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అనే విచక్షణను కూడా మనము కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇడానాడి యొక్క విచక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యము. ఇది ఈ ఇడానాడి నుంచి వచ్చే విచక్షణ, ఇడానాడి యొక్క విచక్షణ మనకు ట్రెడిషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ ఈ ఇడానాడి గణేశుని దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. గణేశుడు విచక్షణ జ్ఞానానికి చాలా పెద్ద ఆధారం, సహాయాన్ని కూడా అందిస్తాడు. విచక్షణ జ్ఞానం లేని మనిషి తప్పు వాటిని, తప్పు వ్యక్తులను చూస్ చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా చూస్ చేసుకునటం వల్ల తనని తను నాశనం చేసుకోవడమే కాకుండా దేశాన్ని కూడా నాశనం కావడానికి దోహదం పడతాడు అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. విచక్షణ అంటే అసలు లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నారు కదండి. విచక్షణ అంటే ఏమి? విచక్షణ అంటే మీరు మీకు మంచి జరిగే వాటిని ఎంపిక చేసుకోవటం, మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మంచి జరిగేటట్లు ఉండేటివి, మీ ఎదుగుదలకు పనికి వచ్చేటివి, కలెక్టివ్ కి మంచి జరిగే వాటిని ఎంపిక చేసుకోగలిగిన శక్తిని, విఘ్నతను కలిగి ఉండటము ఈ విచక్షణ జ్ఞానం. ట్రెడిషన్, ఆచారాలు ఇడానాడి నుంచి వచ్చినవే, వీటిని కండిషన్ గా తీసుకుంటాం. అలా అని అన్ని కండిషన్స్ మంచివి అనుకునేకి లేదు. దీనిలో కూడా మీరు మీ విచక్షణను కలిగి ఉండాలి. ఏవైతే మంచి సంస్కారము, కట్టుబాట్లు ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనము తీసుకోవాలి. ఇడానాడి యొక్క విచక్షణ అంతర్దృష్టి అంటే ఇంట్యూషన్ మీకు ప్రసాదిస్తుంది. మీరు ఈ విచక్షణ అంతర్దృష్టి, ఇడానాటి యొక్క అంతర్దృష్టి మీకు మెడిటేషన్ ద్వారా లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీకు ఈ అంతర్దృష్టి లభిస్తుందో, అంటే ఈ అంతర్దృష్టి అంటేనే గణాల యొక్క సహాయము, అది మీ చుట్టూ ఉన్న గణాల యొక్క సహాయమే ఈ అంతర్దృష్టి, ఈ ఇంట్యూషన్. మీకు మీ ఇంట్యూషన్ ద్వారా ఎప్పుడైతే గణాల యొక్క సహాయమును తీసుకొనగలుగుతారో, మీకు విషయ జ్ఞానము లేకున్నా, ఏ విషయం గురించైనా సరే ఈ విషయ జ్ఞానము లేకున్నా సరైన జవాబులు ఇవ్వగలుగుతారు. సహజ యోగాలో ఎక్కువ భాగం ఈ అంతర్దృష్టి పైనే నిర్మించబడింది. దీని కొరకు మీరు గణపతి యొక్క ఆశీర్వచనాలు, గణపతి అంటే గణాలకి అధిపతి, గణపతి యొక్క ఆశీర్వచనాలు పొందగలగాలి. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకొనవలసినది, హంసా చక్ర పైన కూడా శ్రీ గణేశుని అంశ ఉంది అని. హంస అంటే హం ప్లస్ స, హం, ఇవి హం స అనేటివి ఆజ్ఞ యొక్క బీజ మంత్రాలు. హం అంటే ఐ యామ్, నేను. ఇక్కడ ఐ యామ్, నేను అనేది ఈగోకి సంబంధించినది కాదు. హంసా చక్రలో ఐ యామ్ అనేది ఈగోకి సంబంధించినది కాదు. ఐ యామ్ సహజ యోగి, నేను ఒక సహజ యోగి. నాకు నార్మల్ పీపుల్ కి కానీ, నాన్ రియలైజ్డ్ పీపుల్ కి కానీ తెలియని చాలా విషయాలు నాకు తెలుసు. కావున నేను నాన్ సహజయోగీస్ చెప్పే స్టూపిడ్ మాటలు, అంటే తెలివిలేని మాటలు కానీ, అజ్ఞానపు మాటలు కానీ, అశుద్ధమైన మాటలు కానీ, అశుద్ధమైన పనులు కానీ వినవలసిన అవసరము లేదు. నేను నా యొక్క వ్యక్తిత్వంను నేను కలిగి ఉన్నాను అని గుర్తించగలగటం. ఆ గుర్తించగలగడమే హం. హంస చక్రాలో ఈ హం అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. అంటే నేను, నా పర్సనాలిటీ, నేను ఒక సహజ యోగిని, నా వ్యక్తిత్వాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను అనే ఒక భావనను మనము కలిగి ఉండాలి. సా అంటే యు. ఈ సా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. యు ఆర్, మనకి యు ఆర్ అనేది కూడా ఏమి అనేది మనకి ప్రాపర్ గా తెలుసు. ఐ యామ్ అండ్ యు ఆర్ అనేవి హంసా చక్రలో ఉన్నవి, సూర్యచంద్రుల నుండి వస్తాయి. నేను అనేది మరియు మీరు
అనేది యుఆర్ అనేది ఈ సూర్యచంద్రుల నుండి మనకు ఈ ఇడా పింగళ నాడులు సూర్యనాడి చంద్రనాడి అయితే ఈ సూర్యనాడి చంద్రుల ద్వారా మనకి మన హంస చక్రలో వస్తాయి. మధ్యలో ఉన్న క్రాస్ మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం చూసేటప్పుడు మన శ్రీ మాతాజీ గారి వెనకల ఒక త్రాసులాగా ఉండి ఒక పక్క సూర్యుడు ఉంటే ఇంకో పక్క చంద్రుడు ఉన్నాడు. ఈ క్రాస్ అనేది మన ఆజ్ఞా చక్రాలో ఉండి సూర్యనాడులు సూర్యుడు కుడివైపున ఉంటే చంద్రుడు ఎడమ వైపున ఉన్నాడు. ఈ ఒక్క క్రాస్ అనేది మన ఆజ్ఞలో ఉన్న క్రాసు మనకు సమతుల్యత స్థితిని ధర్మాన్ని ఇస్తుంది. ధర్మము ఎలా విచక్షణతో కనెక్ట్ అయ్యిందో కొద్దిగా గమనించండి. ప్రతి ఒక్క దానితో ఒక లేయర్స్ గా ఒకదానిపైన ఒకటిగా ముడిపడి ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. హమ్ అంటే వి ఆర్, ఐ యామ్, వి ఆర్ అంటే మేము సహజయోగులం అంటే అక్కడ సామూహికత, వీఆర్ అంటే సామూహికత. సహజయోగిసు ధార్మికంగా ఉన్న అన్నింటినీ, శుభంప్రదమైన వాటిని, సమతుల్యత స్థితి కలిగి ఉన్న వాటిని గౌరవిస్తాము. హంసా చక్రలో ఎన్నింటిని మనము జడ్జి చేస్తామో చూడండి. ఈ ఒక్క సహజయోగం మొత్తము హంసా చక్ర యొక్క సమతుల్యత స్థితి పైన నిలబడి ఉంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. అలాగే నిజాయితీ, కష్టపడి పని చేయడము అనే క్వాలిటీస్ కూడా చాలా గుడ్ క్వాలిటీస్. ఈ క్వాలిటీస్ ని చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ కి తీసుకెళ్లి దానిని వర్స్ట్ కానివ్వద్దండి, దానికి మంచి రైచియస్నెస్ ని ఇవ్వండి. అంటే మోరల్ గా ఒక మంచి వాల్యూని ఇచ్చేటట్టుగా మీరు విచక్షణను కలిగి ఉండండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఆచారాల ద్వారా కూడా మనం చాలా పాటిస్తుంటాము, చాలా విధాలుగా పాటిస్తుంటాము. మన ఆచారము అని చెప్పి ట్రెడిషన్ అని చెప్తుంటాము. అది కూడా ఆ ఆచారాలలో మూఢ భక్తితో మూఢంగా వెళ్లకుండా విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండి సరైన వాటిని ఎంపిక చేసుకొని సరైన వాటిని మీరు తీసుకోండి అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ రోజు హంసా చక్రలో పార్ట్ 1 ని ముగించారండి.